Dakta mpenzi mtazamaji, natumai kwamba umekuwa na siku njema popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika Upeo wa TV47. Ni siku ambayo tumekuandalia mambo mengi humu nchini na hata nje ya nchi, lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, niruhusu tupokee video hii. The peak is likely to come in September, and by the grace of God perhaps taper down around January. Huenda shule zikafunguliwa Januari, Waziri Magoha asema ni lazima korona ishe kwanza. I'm still around for a while. We have quite a number of things to do. Jaji Mkuu David Maraga asema haendi popote ng'o, huku kukiwa na shinikizo zake kustaafu mapema. I want to thank all my friends, my supporters, all our youths who have sent me so many messages of goodwill. Na kiongozi wa ODM Raila Odinga asema kuwa yupo sawa siku moja baada ya ripoti ya BBI kudaiwa kuwa tayari. Karibu tena mpenzi mtazamaji, wapo ndo unajiunga nasi. Hii ni TV47 ukiwa ni Upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuko, na bila shaka kwenye meza yetu ya lugha ya ishara ni Anwairimu. Kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya, pale Facebook sawa na @TV47KE, katika ukurasa wetu wa Twitter na L_Liza katika ukurasa wangu, na moja kwa moja huenda sasa shule zikafunguliwa Januari mwaka ujao. Hayo ni kulingana na Waziri wa Elimu Profesa George Magoha, ambaye amesema kuwa hili litaafikiwa kulingana na Wizara ya Afya, akisema kwamba masuala ya afya na virusi vya korona humu nchini huenda vikasababisha masuala hili la kufunguliwa kwa shule za zote likasongeshwa hadi mwaka ujao, lakini sio Septemba kama ilivyoratibiwa. Andrin Kilemi na mengi zaidi. Mdahalo wa Nyilini wakati mwafaka wa kufunguliwa kwa shule umekuwa ukiendelea tangu Juni, na kwa mara nyingine tena Wizara ya Elimu imetilia shaka kufunguliwa kwa shule kutokana na idadi kubwa inayoshuhudiwa ya maambukizi ya virusi vya korona. We started with many options and we have kept on narrowing the options. And today we have discussed the options that are according to what is happening in the country as at the moment. As you are aware, a few days ago we had a peak of 278, and since that time we are in the hundreds. Na sasa huenda shule za msingi na za upili zikafunguliwa Januari mwaka ujao. The peak is likely to come in September, and by the grace of God perhaps taper down around January. Wakati huo huo, Magoha alisema kuwa wazazi wanataka shule zisalie kufungwa hadi virusi hivyo vitakapoisha, akidokeza kuwa kwenye mkutano na baraza la magavana msimamo ulikuwa ni huo huo. The position of the parents has been very firm that we don't open until we achieve stability, which means until the curve is flattened. And in my view, the parents are one of the major stakeholders. Kizungumkuti kinachochachawiza vichwa vya washikadau wa elimu zaidi ni jinsi ambavyo wanafunzi watadumisha umbali wa mita 1.5 madarasani. Whatever is going to determine whether we open or not would depend on whether social distancing can be achieved in school. Magoha aliyesema hayo mapema leo katika mkutano ulioshirikisha tume ya walimu nchini TSC, chama cha walimu NAT, muungano wa wahadhiri nchini UASU, pamoja na washikadau wengine wa elimu. Aidha, imebainika kuwa huenda kufunguliwa kwa shule mwaka ujao mwezi Januari ukawa uamuzi bora zaidi, kwani hautaathiri pakubwa ratiba na mtaala wa masomo. Andrin Kilemi, TV47, Nairobi.
Na bila shaka tukiwa tumepokea taarifa hiyo yake Andrin Kileme, tunasonga mbele na Jaji Mkuu David Maraga anasema hastaafu mapema kama inavyodaiwa. Maraga anasema angali katika kazi ya kutekeleza ama ipo kazi ya kutekeleza katika idara ya mahakama kabla ya muda wake wa kustaafu Januari mwaka ujao. Ameyasema hayo wakati wa kuzindua mfumo wa kidijitali katika mahakama. Mfumo huo utakaotumika katika mahakama zote jijini Nairobi. Wakenya sasa wakitakiwa kusajili ama kujisajili na kufuatilia kesi zao kupitia mfumo huo. I'm still around for a while. We have quite a number of things to do. As you know, the judiciary has a very, very strict protocol. A retiring judge takes terminal leave. So when my time comes, I will receive a letter from the CRJ asking me to take terminal leave. I believe that will be somewhere in November. So I'm still around. Don't worry. It marks the singular most important step in our long journey to harnessing information technology as an integral part of our service delivery to our people. These advances are carefully guided by a robust judiciary ICT policy, whose overall objective is to provide a governance framework for the acquisition, use and disposal of ICT in the judiciary. The ODPP and other court users within the criminal justice systems have been using ICT platforms to file, conduct hearings, deliver judgments and rulings in line with protocols issued by the Ministry of Health. Na kwingineko, idadi kubwa ya Wakenya wanaougua maradhi mengine kando na maradhi ya COVID-19 wanakumbwa na wakati mgumu sasa kusaka matibabu katika hospitali za umma humu nchini, wakati ambao msambao wa maradhi ya korona unaendelea kushuhudiwa humu nchini. Mwanahabari wetu Boniface Barasa ametembelea hospitali moja iliyompoteza mmoja wao kutokana na ugonjwa wa saratani. Tumeachwa nao ndio atasimamia. Ni chozi la Naomi Wafula, binti mwenda zake, likiashiria machungu ya kumpoteza mama mzazi kutokana na ugonjwa wa saratani wa matiti. Kulingana naye, jitihada za kusaka matibabu ya kuokoa maisha mamake mzazi ziligonga mwamba. Kajana kamweka chini, tukatafuta msaada, haikupatikana. Akapelekwa district Kitale, akakaa akapelekwa Lifaro, bili kakuwa kubwa, akarudishwa. Tukajaribu kumtibu hata na dawa ya kienyeji, lakini tukashindwa. Baada ya jitihada za kusaka tiba ya mama mzazi kugonga mwamba kutokana na hofu ya msambao wa maradhi ya COVID-19 na mama kuaga dunia, dada yao kifunga mimba ameathirika na pigo ya kifo cha mama mzazi kwa kuwa mwenye mzongo wa mawazo na asiyekuwa na uwezo wa kuzungumza. Mama yetu alipotuacha, tuko na dada yetu Priska, ameweza kuadhirika ni kwa sababu ya kifo cha mama, na hatuna usaidizi vile tunaweza saidika. So saizi haongei, hafanyi chochote, hatumuachi, na tunaona mahali pale kuna ugumu. So tungeliomba mtusaidie kwa hiyo jambo, maana sisi wenyewe hatujiwezi. Familia hiyo inapowarai wahisani kuwasaidia kumtibu binti huyo. Ukweli mchungu ni kuwa matibabu ya maradhi mengine yametatizika kwa pakubwa, wale walioathirika wakikumbwa na hali ngumu ya kusaka tiba ya maradhi hayo. Billy Mkongo ni mwenyekiti wa kundi la vijana la Sinyereri na Mkenya anaishi Marekani. The disease, I know right now we have ran from all the other diseases and everybody's actually looking to COVID, but we have, I'm sorry to say so, but look, from COVID, I think we have about 140 deaths. But how about the other diseases? How about hypertension? How about malaria? So let's start from that and just not focus on one disease.
Kabla ya mlipuko wa maradhi ya COVID-19, Wakenya wengi wamekuwa wakisafiri hadi mataifa ya ughaibuni kusaka tiba ya maradhi kama saratani. Hivyo wito umetolewa kwa serikali kuboresha hospitali za humu nchini ili kutoa matibabu hayo kwa Wakenya pasi kusafiri hadi mataifa hayo. Serikali inatakana isukume kidogo so that we are able to tackle some of these diseases here. Kwa sababu pia hii kwenda nje kutafuta matibabu imetuacha maskini sana. Unakuta mgonjwa mmoja akienda many millions go by, just go with that disease, and sometimes mgonjwa haponi. So I think it's good tuhamasishe jamii tuweze kudetect hizi magonjwa mapema so that we can take care of them. Kubwa zaidi linalotatiza familia hiyo ni hali ya ufukara unaowakumba, wenyewe wakiwa wapangaji katika nyumba hizi za kukodi. Ni bayana msambao maradhi ya COVID-19 ametatiza matibabu ya magonjwa mengine hospitalini, hivyo kuwalazimu Wakenya wengi walala hoi kujipata katika njia panda na kusalia na kovu. Ukweli mchungu ukiwa dada huyu ameweza kuathirika na hivyo anahitaji msaada wa dharura ili angalau aweze kurejelea hali yake ya kawaida. Bonfas Barasa, TV47, kijiji cha Mnyaka kwenye eneo bunge la Cherangani, kaunti ya Trans Nzoia. Asante sana Bonfas Barasa kutuandalia taarifa hiyo. Na bila shaka tukisalia katika swala la COVID-19, ni kwa Kenya imeandikisha idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya corona tangu ugonjwa huo kuingia humu nchini. Hii ni baada ya watu wengine 307 kupatikana na ugonjwa huo hii leo. Watu zaidi ya 6,600 ndio walio na ugonjwa huo hapa nchini. Kaunti ya Nairobi ikiwa inaongoza kwa watu 150 na wengine nawane, Mombasa 38, Machakos 33, Kiambu na Narok 20. Kila kaunti mtu mmoja hata hivyo amefariki, huku wengine 50 wakipona corona. There are very many things that one needs to look at. When you see a test failing, is it because of the way the sample was transported? Is it because of how that sample, when it was in the lab, was processed? Because once the sample comes to the lab, it has to be processed. You could lose that RNA in the processing. Is it because how long has the sample been around? I think we talked about that. The longer you keep a sample, its viability goes down and your chances of being able to pick up that nucleic acid also goes down. Then, of course, there are system errors. I'm glad to report that you have not lost a single healthcare worker to COVID-19 disease. And the latest reports of healthcare workers who tested positive were from Shalom Hospital in Athi River, and even those ones are doing very well under care. Assorted PPEs that had been contributed by Chapmo and the other guy from China. They stole it. And the stealing happened with fellows in the Ministry of Health and those at the airport. I don't mince my words. Because when you steal those PPEs, you cause the death of our colleagues. You cause the death of Kenyans. And that is why we have lost 2 of our members. Na bila shaka taarifa ambayo umepokea ni kuhusiana na corona kutiliwa shaka, bali sio idadi ya corona ama jumla ya maambukizi humu nchini. Na Wizara ya Kilimo imezindua mradi mpya wa ufugaji wa mbuzi katika kaunti ya Nakuru. Mradi huo mpya unawalenga vijana na akina mama, unanuia kuinua hali ya kiuchumi katika eneo hilo. Tazama. Wizara ya Kilimo imezindua mradi ya ufugaji wa mbuzi wa maziwa katika kaunti ya Nakuru ili kuwapa ajira wakaazi wa eneo hilo. Vijana itatusaidia kwa kupata mapato, ndio tunatarajia tukue breeders wa mbuzi area hii ya Molo sub county. Itatuajiri vijana. Mradi huo utawapa vijana ujuzi wa kubadilisha maziwa ya mbuzi kuwa bidhaa zilizo na mauzo ya juu. Ukipata lita ya maziwa ya mbuzi inauzwa kwa shilingi 100. Kwa hivyo ukilinganisha na ile maziwa ya ng'ombe
Maziwa ya ng'ombe ni 40 shillings. Wanaojihusisha na ukulima huo, hata hivyo, wanasema changamoto zinazotokana na ufugaji wa mbuzi kama vile bei ya juu ya vyakula vya mifugo. Ng'ombe inahitaji sehemu kubwa, mbuzi inahitaji sehemu kubwa ya kulisha. Sasa kama vijana, mtu akipata yake moja, at least ataweza kulisha jamii yake na atapata mapato, na hata hiyo maziwa atauza. Zaidi ya vikundi 20 katika maeneo ya Molo, Njoro, Kuresoi, Bahati na Naivasha vinatarajiwa kufaidika na mradi huo. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Muhammad Ali. Namna kwingineko ni kwa gavana wa Makueni KIBWANA amekabiliwa na kibarua kigumu mbele ya kamati ya bunge la Seneti kuhusu wasibu wa fedha za umma kuhusiana na miradi mbalimbali ambayo imekwama katika kaunti yake. Maseneta wakiibua maswali kuhusiana na uhalali wa miradi yenyewe, japo gavana KIBWANA akisisitiza kuwa hamna fedha zozote ambazo zimepotea, kwani yeye hufanya kazi kulingana na mahitaji ya watu wa Makueni. Shouldn't you order that the documents be provided to the auditor, so that then when the auditor is checking physically, they are checking physically what they have seen on paper? The reason I say so because Senator Argura and I landed in this playfield listed as number 20 for an investigation and historical injustice on project listed as 20. I'm aware that this particular field has been washed away because of the rain. So it's important that the documentation on this completion and whatever is going on is submitted first. You don't just say you're giving this money. So maybe if the governor can, in his responses based on your ruling, can be able to be clear whether this project ever started or whether it was tendered, and if it was tendered, how much money has been lost. You convene people in their locations or in their wards and tell them that what is available for prioritization of projects in that ward is 10 million. So let us hear what you think are of priority. And you are not allowed to budget beyond what is in the basket. So, Governor, what is happening in Makueni where you convene people and they ask you to bring KICC and you commit to it when you don't have the funds? It has been severally pointed out that there was a time that I demanded accountability in this country, and I'm not about to relinquish following that path. That's a very, very, very essential path. It is indeed a path that makes what we do better. So I want to appreciate Senate, to appreciate all the institutions that are supporting Senate here. And that is why you have heard Chair and Committee, we have said any information you require, anything that you require, we will be able to supply, any discussion, because we know that we try to do as best as possible for the people of Makueni, and therefore there is really nothing to hide. Na bila shaka ikiwa kumefikia wakati dakika 18 baada ya saa 1, sina budi kupumzika, lakini kabla nipumzike niruhusu kidogo nisikie kutoka kwa Leonard Kisuya ambaye anasema maridadi naipenda zaidi TV47 waliaula wakayole, na akiwa Gashe anasema tupo pamoja. Kuna huyu katika ukurasa wetu wa Facebook ambaye anasema nini? Anasema korona haikwishi. Ni Francis Mugo ambaye anasema korona haikwishi, shule lazima ziwe tayari kukabiliana na korona. Kwa sasa niruhusu nipunge unyunyu kidogo, lakini usikwende mbali, maana taarifa zipo nyingi zaidi katika Upeo wa TV47.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, ni Upeo wa TV47, mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuko, na katika meza yetu ya lugha ya ishara ni Anne Wairimu. Na tukisonga mbele ni kwa kiongozi wa ODM Raila Odinga sasa anasema yupo sawa baada ya kufanyiwa upasuaji. Odinga ameonekana katika video iliyowekwa na mwanawe Winnie Odinga katika mtandao wa kijamii wa Twitter hii leo, ikiwa ni siku moja tu baada ya kamati inayoongoza shughuli za BBI kusema kwamba ripoti yake ipo tayari. Akiwa amevalia shati la rangi ya manjano na kaptura ya rangi ya samawati, Raila Odinga amesema kuwa yuko sawa. Raila akizungumzia afya yake kwa mara ya kwanza tangu kudaiwa kuondoka nchini kwa matibabu. Anasema kuwa anajihisi mwenye nguvu na hali yake ya afya sasa ni heri. And it's just wonderful. It makes you recover so fast. That's why I'm up and about right now. Raila amekuwa katika milki za Kiarabu kwa upasuaji katika mguu mmoja na hajaonekana hadharani kwa muda. Wiki hii familia yake ilisema kwamba huenda Raila asirejee hapa nchini wiki hii, lakini wakasisitiza yuko salama. Na hii leo kaonekana kwenye video iliyochukuliwa na binti yake Rosemary Odinga kutangazia ulimwengu babaye yuko salama salimini, kinyume na wengi walivyotarajia. Kurejea kwa baba kukijiri siku moja tu baada ya kamati inayoshughulikia mchakato wa BBI kusema kwamba ripoti yake iko tayari. Kamati hiyo inayoongozwa na Seneta Yusuf Haji ilikamilisha majukumu yake jana, tayari kuwasilisha ripoti hiyo kwa Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta. Mchakato huu wa BBI una maana kubwa kwa kinara huyo wa ODM na kwa kila hatua lazima ahusishwe. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. DJ Sijui unafikiria nini kuhusiana na taarifa zetu, lakini siku zote unaweza kuzungumza nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya sawa na @TV47 KE katika ukurasa wetu wa Twitter na L_Liza katika ukurasa wangu wa kibinafsi. Na serikali inakadiria kupoteza bilioni 80 ya mapato kutoka sekta ya utalii. Katika kipindi hiki cha mchamko wa corona, sekta mbalimbali zimeathirika ikiwemo utalii, huku uchumi ukisalia katika hali mbaya. Wizara ya Utalii kwa ushirikiano na ubalozi wa Marekani nchini na serikali ya Ujerumani zimezindua utaratibu unaonuia kusaidia katika kuendesha shughuli za utalii nchini. Wizara ya Utalii kwa ushirikiano na wizara zingine serikalini imezindua utaratibu wa kufuatwa ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona na namna ya kuendesha utalii wakati huu wa janga la korona. It's now a reality that the virus could become endemic and we must all be prepared to live with it and resume normalcy under the prevailing circumstances as global efforts to find vaccines continue. Mwaka wa kifedha wa 2019-2020 serikali ilipoteza bilioni 80 ya kipato kutoka kwa sekta ya utalii, na cha mno huenda sekta hii ikachukua zaidi ya miaka miwili kurejelea hali yake ya kawaida. So we lost 80 billion in terms of revenue to government. And then in the next financial year, which is 2020-2021, we shall be lucky even to get 20% of that revenue into our economy. That's why we need to have the stimulus packages and stimulus initiatives so that we can fast track the revival of the industry and be able to get people in business and pay the taxes. Washikadau katika sekta ya utalii na wanyama wametakiwa kufuata utaratibu ambao ulizinduliwa, hii ikiwa ni njia mojawapo ya kufungua shughuli za kufufua uchumi. All tourism and related businesses and service providers should embrace this participatory approach by subscribing, adhering to and implementing the standard operating procedures. Kwa upande mwingine, mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya kupitia ukurasa wake wa Twitter anasema baada ya mazungumzo na magavana wenzake wanamshauri Rais Uhuru Kenyatta kufungua shughuli za uchumi kwa utaratibu na masharti yaliyowekwa kudhibiti korona kuzingatiwa, utaratibu huo ukiendelea kufuatwa.
Sekta ya utalii ikiwa mojawapo ya sekta ambazo ipa serikali kipato cha juu, huenda kipato hicho kikapungua maradufu iwapo masharti ambayo yamewekwa na serikali hayatafuatwa. Nikiripotia TV47 kutoka jumba la KICC jijini Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Asante sana Josh Onsare kutuendelea taarifa hiyo. Namna kamati ya bunge la kitaifa kuhusu ardhi anatarajiwa kuzuru katika shamba la DELMONTE kuhusiana na utata wa shamba hilo. Weru Mwangi na mengi zaidi. Kamati hiyo ya ardhi inatarajiwa kuzuru katika shamba hilo huku kukiwa na utata kuhusu umiliki wa shamba hilo. Muda wa kampuni hiyo kukodisha shamba hilo unatarajiwa kukamilika mwaka wa 2022. Serikali za kaunti za Murang'a na Kiambu zimetishia kutoongeza muda huo. Kundi moja la wakazi wa Kandara limekuwa likidai kwamba shamba hilo lilikuwa lao kabla ya kufurushwa. What is clear and true, the only land that would have been claimed by DELMONTE is RR 12203/1 and 2. All the other lands are not there. Is over 17,000 acres that are in question, and it will be more when the surveyors enter the land. Meneja mkuu wa kampuni ya DELMONTE Sturgis Karemotas katika kikao cha awali na wanahabari alisema kuwa wako tayari kupatiana shamba lolote balo litapatikana kuwa si lao. We requested for a joint resurvey of our land because we strongly believe that we only utilize the land that we own with our leasehold agreements with the government. In the unlikely event that additional land is found, we are very willing to surrender it. Mbunge wa eneo la Thika Patrick Wainaina ametoa ombi kwa Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati na kutatua mzozo wa shamba hilo. DELMONTE has employed 7,000 people. About 90% of them sleep in Thika. So if DELMONTE moves away from Thika, it can be very devastating because you are saying 7,000 jobs lost in one day. Thika can be a ghost town. So what I am doing is that no matter whatever the facts are, whatever is making the counties not sign, renew the lease for DELMONTE, I think is totally irrelevant right now. What we should be talking about in this country is how we can be able to create jobs, not to destroy or to lose the jobs that we already have. So I'm even calling the presidency to look into this. Shamba hilo hutumika kwa ukulima wa mananasi huku kampuni hiyo ikiwa na wafanyakazi zaidi ya 7,000. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Thika, mimi ni Weru Mwangi. Namna tukiondoka katika eneo hilo na kuelekea kwingine, ni kuwa familia moja kutoka kijiji cha Bakisa, wadi ya Mihuhu katika eneo bunge la Webuye Mashariki imetoa wito kwa serikali kuwasaidia kutafuta mwili wa mmoja wao aliyezama katika mto Nzoia miezi miwili iliyopita. Mike Kagongo anatujuza kwa kina. Familia ya mwenda zake ikiongozwa na mamaye Mary Nanjala inasema kuwa walipokea ripoti ya kuzama kwa mwanao kwa huzuni. Tukaanza kusikia maneno sijui mtu ametoka kwa maji, tukaenda kwa mojari atumpati. Tukaenda Bungoma, tukaenda Webuye, tukaenda Mumiasi, lakini hakuna. Tukaleta Red Cross. Wakaendelea kutafuta siku 5. Na hiyo ilikuwa karama, nikashindwa. Kwa sababu siku moja ilikuwa shilingi 6,000. Alafu kukula na kuwa transport kwa paka kwa River Nzoia nikashindwa. Paka saa hii miezi miwili hajapatikana. Kwa serikali yetu mnisaidie tu mtoto atoke kwa maji, bure siwezi. Hata hivyo, licha ya kutafuta mwili wa mwenda zake kupitia wapiga mbizi hawajaupata, na sasa wanataka serikali kuwasaidia. Mkewe marehemu pamoja na nduguye wanasema wamehuzunika sana kupoteza ndugu yao, na itakuwa vyema iwapo watasaidiwa kuupata mwili huo na kuuzika. Tumetembea tukisikia kwamba mtu amepatikana mmoja, shemeji wako rais kukimbia mara Kakamega mara Bungoma, lakini hatujampata. Tafadhali serikali na waomba, mimi naachiwa watoto wadogo. Wanadai kuwa iwapo mwili huo hautapatikana, basi huenda ikawa kero kwa jamii kwa ujumla na kusababisha mauti zaidi. Huwa tunazika ndio tunasahau. Bure akipotelea nje ama apotelee kwa maji, huwa anarudi kusumbua familia, kusumbua na kuchukua watu wengine tena wakikufa wakiendelea. Sasa
Vile wazazi wamesema, tunaomba serikali tusaidie ili kijana wetu apatikane. Akipatikana tukishasika mambo itakuwa sawa sawa. Sisi mtu akikufa anarudi kwa boma na anasumbua. Kwa hivyo tunaomba serikali asipotee, mtusaidie apatikane ili tusiwe na mkasa kama huu, mtu aliyokufa apotee kabisa. Wameirai serikali kutengeza kivukio katika mto huo ili kuepuka maafa zaidi. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47 mimi ni Mike Kagwango. Na michezoni ni kwa klabu moja ndondi mtaani Mathare kaunti ya Nairobi imeendelea kutoa mafunzo ya ndondi kwa watoto wa mtaa huo wakati huu wa janga la korona. Wakufunzi wananoa watoto wao wakiwa na matumaini mafunzo hayo yatawaepusha watoto wao na visa vya utovu wa maadili. Julius Juma na mengi zaidi. Kwa sasa hii ndio ada katika klabu hii ya ndondi Mathare North Boxing Club iliyo katika mtaa duni wa Mathare kaunti ya Nairobi. Wanafunzi ambao kwa sasa wamekatiziwa kisomo chao kutokana na janga la korona wakikumbatia mchezo huu hadi pale ambapo hali itaimarika na shule kufunguliwa. Wavulana kwa wasichana wote wakicheza ngoma ya ndondi kwa sababu anuai anavodokeza Vanessa Wanjera. Train because I want to be a champion, and instead of staying in the slums, I come here and start training with my colleagues here in the gym, and I prefer training than idling in the slums with those girls who can lead me to bad ways. Wanjera mwenye umri wa miaka 14 aliingilia fani hii miaka 2 iliyopita, lakini tayari ana ndoto kubwa. This boxing has helped me because I know I can defend myself in any ways, even if I am attacked by my fellow girls or my enemies. Yes. Mafunzo haya yanatolewa bwerere kwa watoto hawa kama njia ya kuinua mtaa huu duni. John Kimani ni kocha msaidizi na vilevile mwanafunzi wa zamani wa klabu hii iliyoasisiwa mwaka 1985. Mimi nilifunzwa na nikashika hadi nikafika kwa hii ni ya captain. Sasa mimi nilishika sana na pia mimi nisaidia wenzangu juu most of the time naweza pata kocha yuko. Unaweza pata kocha yuko. Sasa inabidi mimi nimechukulia, unaona. Si ati juu yuko zoezi kwenye hivyo, hapana, mimi nachukulia na train wenzangu na venye sasa kuna shule tuko wengi, unaona. Na kocha hizi manage kutrainisha wote. Sasa inabidi mimi namsaidia. Maagizo yaliyotolewa na serikali kudhibiti msambao wa ugonjwa wa korona yamepewa kipaumbele hapa. Kocha mkuu Bernard Moiruri anaimani kwa mafunzo haya yataepusha watoto wa mtaa huu na visa vya utovu wa nidhamu. Sana ukiangalia hapa nyuma, vijana wengi sisi sana kwa tunadili na vijana wa shule. Sana huo tunadili nao hapa. Wengi ukiangalia hapa badala ya huko mtaani sisi tuna wakamkufanya mazoezi nao baada kwa mtaani pale hivyo. Kila kukicha idadi ya watoto katika klabu hii inazidi kuongezeka, shule zikiwa zimefungwa kwa miezi kadhaa sasa. Chanzo janga hatari la korona. Nikiripotia runinga ya TV47, mimi ni Julius Juma. Na tukisalia michezoni ni kwa mwenyekiti wa Gor Mahia Ambrose Rachel atagombea tena wadhifa huo licha ya kutangaza mwezi Mei mwaka jana kuwa angestaafu ifikapo Disemba mwaka 2019. Rachel ambaye ameongoza Gor kwa miaka 12 sasa alidai siku kadhaa zilizopita kuwa klabu hiyo inapitia wakati mgumu unaohitaji uongozi wake na kwamba ataondoka hali itakapoimarika. Uchaguzi wa Kogalo unatarajiwa kuandaliwa Agosti 8. Our boat has been rocked. I have been the captain of the boat, and the boat has been rocked first by the departure of the sponsor and now by the pandemic. And for that reason, I have decided that as a captain, you do not let the boat sink when you are directing it. So we are going to look at different aspects here and there, and when the boat is stabilized, I will still carry out my intention, that is to leave.
Namna bila shaka mpenzi mtazamaji, siku zote siku kama ya leo lazima niwe na mtu ambaye tunazungumzia masuala mawili matatu kuhusiana na siasa ambazo zinaendelea nchini sawa na masuala ya mfahamu kiongozi. Na hii leo nitakuwa nikizungumza na seneta wa Migori Ochilo Ayako, na bila shaka niruhusu nipunge unyunyu tu kiduchu, kisha nikirejea tutakuwa tukizungumza mazungumzo hayo kuhusiana na bunge hilo. Karibu tena mpenzi mtazamaji, na ni kweli nilivyokuahidi nikokwenda mapumzikoni ni kwamba tutakuwa tukizungumza moja kwa moja na seneta wa Migori Ochilo Ayako kuhusiana na masuala mengi ambayo yanaendelea kutendeka kisiasa. Na hivi majuzi bunge la Senate lilishtumiwa kwa kulegea katika kazi yake gavana Anne Waiguru wa hivi karibuni kuondolewa lawama na bunge hilo la Seneti. Maseneta wamekuwa wakisema walisema kwa Waiguru hakuwa na hatia yoyote ili kuweza kufurushwa katika kaunti yake, maseneta wakijitetea kutokana na shutuma hizo. Mheshimiwa, asante kupata nafasi kwa nami jioni ya leo. Nashukuru sana Elizabeth, habari ya TV47. Nashukuru Mungu tupo wazima, na labda nikuulize hili moja kwa moja kuhusiana na uamuzi uliotolewa na bunge la Seneti kupitia ile kamati ambayo iliongozwa na seneta wa Kakamega Cleophas Malala. Je, kulingana na wewe huu ulikuwa uamuzi wa haki? Kwa maoni yangu ilikuwa uamuzi wa haki, kwa sababu wale walimshtaki gavana Waiguru walikuwa na nafasi ya kuleta ushahidi na kuthibitisha hayo madai yote. Walipata hiyo nafasi. Vile vile gavana Waiguru alipata nafasi ya kujibu ama ya kujitetea. Alafu vile wale walikuwa kwa hiyo komiti waliangalia mambo na wakaichunguza vizuri, waliamua kwamba ushahidi haikutosha ya kumtimua gavana Waiguru kwa kiti chake cha ugavana kule Kirinyaga. Bunge la Senate mheshimiwa limekuwa likishtumiwa na kuitwa sanitizer kwa lugha ya Kimombo. Manake nyakati nyingi kuhusiana na vyama, unapata vyama vinawashinikiza wale ambao ni waseneta kuweza kuchukua uamuzi kulingana na misimamo ya chama. Kulingana na wewe na maoni yako mheshimiwa, unaweza kusema bunge hili la Senate lipo katika njia iliyo sawa? Bunge la Senate liko kwa njia iliyo sawa. Kuna wale hawatosheleki na uamuzi wa Senate kwa suala lolote.
ndio hao eneza uvumi kwamba Senate ndio sanitizer, ama Senate haina nguvu, ama haina msimamo, ama inakuwa manipulated kupitia kwa wale hawako hapo ndani, sana party leaders. Lakini kwa maoni yangu, ukiangalia mjadala kule kwa Senate, uamuzi wa Senate huwa inalingana na uzito wa mjadala ama ya ushahidi ama vile watu vile wana Senate huona. Wakati ambapo mheshimiwa unasema mnashtumiwa kwa wale party leaders kuweza kuingililia masuala ya seneti, ni kitu ambacho kimekuwa kikitendeka, na katika masuala ya hivi majuzi kuhusiana na kutimuliwa kwa kiongozi wa wengi Kipchumba Murkomen na wengine, na vile wakati huo Waiguru, unaweza kusema kwamba hawa party leaders ambao ni viongozi wa chama hawakuingilia kwa vyovyote vile uamuzi ambao ulitolewa na bunge la Senate? Kutimuliwa kwa Senator Murkomen ilikuwa swala la inahusu Jubilee kama chama. Wana Jubilee walialikwa kule Ikulu, na kule Ikulu waliamua, walihudhuria mkutano kule Ikulu, mkutano ambayo Mheshimiwa Rais ndiye alikuwa mwenyekiti wa hiyo mkutano. Hao ndio walikubali kwamba hawana imani na uongozi wa Senator Kipchumba Murkomen. Wakati ililetwa bunge la Senate, sisi kama wana vyama tofauti na Jubilee hatukukuwa na sauti yoyote kwa uamuzi ya Jubilee. Kwa hivyo hiyo ilikuwa uamuzi wa Jubilee as the sponsoring party. Sisi ambayo ni wanachama wa coalition ya NASA hatukukuwa na uwezo ama na nafasi ya kusema hiyo. Na ilikuwa ya Jubilee. Sana yetu tuseme ile ya deputy speaker kama Professor Kindiki, hiyo ilikuwa kupiga kura, na kupiga kura wana Jubilee wote walikuwa wamekubali, kwa sababu wao ndio walisponsor deputy speaker, walikubaliana kwamba hawana imani na yeye. Wakati ilifika kwa bunge, sisi kama wana NASA hatukuona haja ya kuingilia kwa vita ya Jubilee. Tulikubaliana kwamba kama Jubilee imeamua hawana imani na Professor Kindiki, sisi tutawasaidia kumtoa ili tuweke mwingine ambayo wako na amani. Naomba nikukatizie hapo mheshimiwa. Iwapo mlikubaliana katika hili swala la kuwatimua hao wenye ambao walitimuliwa na chama, ina maana kwamba katika huu uamuzi ambao umetendeka juzi kuhusiana na gavana Anne Waiguru, vile hawa viongozi wa chama walikuwa na mwingilio wote? Kwa hii jambo la Waiguru, tulikubaliana kwamba iende mbele ya kamati ambayo iliongozwa na Senator wa Kakamega, Senator Malala. Jambo hiyo ikaenda mbele ya hiyo kamati, au wote wakapata hiyo nafasi. Najua kuna wengine wanadai kwamba sisi tuliambiwa ama tulikuwa directed na viongozi wa vyama ili tumtetee Waiguru. La, mimi sikuhudhuria mkutano yoyote. Hatukukuwa na mkutano kama ODM. Sikumbuki kama Wiper walikuwa na mkutano ama wale wengine. Lakini mimi pamoja na wana ODM ambayo tulipiga kura, vile tulipiga kura kwa sababu Senate kwanza utekeleza mambo yake kupitia kwa kamati. Ukitaka sheria kwa sasa, hata ukitaka kupitisha katiba, ni lazima upeleke mswada hiyo ama hoja hilo mbele ya committee na ya Justice and Legal Affairs. Ukitaka mambo ya fedha, ni lazima uifikishe kwa kamati yangu ya Finance and Budget. Hata unakumbuka jana tulikuwa na hoja hiyo na ililetwa mbele ya kamati yangu. Kama ni kutimua governor, sisi tunaona kwamba ili governor apate nafasi ambayo inamfaa na county assembly ipate nafasi ambayo inafaa county assembly, ni lazima uchunguzi ufanywe na kamati. Kwa hivyo kamati ndio njia mzuri ambayo mnaweza kusikiza madai ya county assembly na kujitetea kwa governor.
Wakati umesema vile mheshimiwa akasema eti kamati ndio njia mzuri ya kumtimua ya kuweza kusikiliza masuala ya kutimuliwa kwa hawa magavana. Inanikumbusha kwamba wakati ambapo kesi yake gavana aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu ilipowasilishwa, wengi wenu walionelea kwamba bunge lote nzima ndilo linastahili kusikiza hii kesi. Mbona iwe tofauti wakati huu? Kuna tofauti kubwa sana. Wakati wa Waititu mambo yake ilikuwa imechunguzwa na ESCC na vile na DCI, na ilikuwa imeenda kotini, na alikuwa ameachishwa awe huru kwa dhamana ile koti iliamua atoe, ama that bond. Kwa hivyo uchunguzi ulikuwa umefanywa kwa mambo ya Waititu na ilikuwa imefanywa na independent entity. Ile mambo ilitoka kule Kirinyaga ikafika pale kwa Senate. Uchunguzi haikuwa imefanywa na independent institution. Kwa hivyo vile Senate ufanya wakati mambo ya impeachment imefika, kuna kamati special ambayo inaundwa ifanye uchunguzi kwanza, ihakikishe kwamba hayo mambo ambayo imeletwa mbele ya Senate iko na msingi, iko na ushahidi na iko na many documents ambayo inathibitisha kwamba ni mambo halali. Na wakati mambo ya gavana Waiguru ililetwa kutoka kwa assembly, hatukukuwa na nafasi ambayo tumeiangalia kama Senate halafu ndio ipelekwe kama hoja mbele ya plenary yote. Hiyo ndio tulikuwa nayo kule mbeleni. Wengi wanahoji kwamba ama wanasema kuwa kamati ni rahisi kuweza kuwalipa, iwapo nitatumia hilo neno, ama kuwaonga wale ambao wapo katika kamati, tofauti na ilivyo katika bunge lote nzima. Msimamo wako kuhusiana na hili? Wale wanadai kwamba kamati ni rahisi kuwaonga kuliko plenary. Kama ni maseneta kama mimi, basi hao wanataka wawe kwa plenary ili hao wenyewe ndio waongwe. Kwa sababu kuna mambo ya tuseme delegation. Kama uko na imani na Senate na kama uko na imani kwako wewe mwenyewe, vile mimi kama Ochilo niko na imani kwamba that I am true to my oath, basi sio vizuri niwe na shaka ama niwe na shuku mwenzangu, seneta mwenzangu, kwamba yeye akipewa jukumu ama kazi lolote ataitumia kutafuta hongo. Kwa hivyo ukisikia masenators wale wanasema kwamba it is only the plenary that can work, au maseneta wenyewe ndio wanataka hongo. Swali langu la mwisho, manake muda umenipa kisogo mheshimiwa, ni kwamba bunge la Senate, Wakenya wengi wanaonekana kuanza kukosa imani na hili bunge la Senate. Msimamo wako na maoni yako ili Wakenya waweza kurejesha ile imani, ni kipi ambacho kinahitajika kufanyika? Kile kinahitajika kufanyika kwanza ni Senate kuendelea kutumikia na kuhudumia wananchi kwa njia ya uwazi na kwa njia ya accountability ama wajibikaji. Kwa hivyo kitu inatakana ifanywe, wananchi wanatakana wapate civic education ya kutosha, wajue kazi ya Senate vile ufanywa. Najua wananchi sana wale kutoka kaunti ya Kirinyaga walikuwa na haja sana gavana atimuliwe, lakini hata kama tungemtimua kama Senate, angeenda kotini aseme tulimtemua bila sufficient evidence. Vile gavana Wambora alienda kotini, akaenda Court of Appeal mpaka Supreme Court mpaka akaregeshwa. Kwa hivyo hata tukitaka kutimua gavana wowote, tuseme atoke Nyanza, atoke Pwani, ni lazima tufuate ile utaratibu umewekwa kwa sheria, na ni lazima tuifanye kulingana na uzito sheria inaweka kwa what is called threshold. Tukifanya haraka kwa sababu ya public opinion, inaweza kuwa shida kwa sababu itaenda kotini, koti itapata kwamba
hiyo uamuzi wetu haikulingana na uzito wa ushahidi ama na sheria ama utaratibu ama procedure. Asante sana mheshimiwa kupata nafasi kuzungumza nami siku hii leo kuhusiana na swala hilo la Seneti. Bila shaka tutakuwa tukizungumza zaidi. Asante sana mpenzi mtazamaji kuchagua kutegea TV47. Umekuwa ni Upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, na kwenye lugha ama kwenye meza yangu ya lugha ishara amekuwa ni Ano wa Elimu. Zidi kutegea TV47, maana tukitoka hapa tunaingia mfahamu kiongozi, na bila shaka tutakuwa tukisikia historia ya case speaker wa Senate ambaye ni Kenneth Lusaka. Usikose kutazama.